Hi students, இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது exercise 11.3 ல fourth sum. The probability density function of capital X is given by f of x is equal to k into e power minus x by 3 for x greater than 0, 0 for x less than or equal to 0. Find ன்னு சொல்லி 5 subdivision கொடுத்திருக்கு. இது ஒரு 5 mark question. ஒவ்வொரு subdivisionக்கும் ஒவ்வொரு mark. First find the value of k. Value of k கொடுத்தாலே நான் என்ன சொன்னேன் அந்த கண்டிஷனை எடுத்து யூஸ் பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கேன். Since f of x is a PDF, what is the condition? Minus infinity to infinity f of x is dx is equal to 1. இந்த கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி தான் k கண்டுபிடிக்கணும். Here what is the limit? Limit continuous பொறுத்தமட்டில் கொடுத்திருக்கும் ப்ராப்ளத்திலே x greater than 0 னா என்ன எடுக்கணும்னு சொல்லிருக்கேன். 0 to infinity எடுக்கணும். f of x is k into e power minus x by 3 into dx is equal to 1, which implies k is a constant. Integral வெளியில எடுத்துக்கிறேன். 0 to infinity e power minus x by 3 into dx which is equal to 1. Now k into what is the integration of e power minus x by 3? That is e power minus x by 3 divided by e power x integrate பண்ணா e power x தான் இருக்கும். அதனால அது அப்படியே எழுதிட்டேன். x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இந்த ப்ராப்ளத்துல minus 1 by 3. Don't forget students, it is minus 1 by 3. So அந்த minus 1 by 3 ஐ denominatorல எழுதிக்கிறேன். Limit is 0 to infinity which is equal to 1. Denominatorல fraction இருக்கனால இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கலா முதல்ல கான்ஸ்டன்ட் வெளியில எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன். So this becomes minus 3k into, now apply the limit, e power minus infinity minus 0 potena e power 0 which is equal to 1. Now what is the value of e power minus infinity, which is 0, that is minus 3k into 0 minus e power 0 is 1 which is equal to 1. So 3k is equal to 1 which implies k is equal to 1 by 3. So the first subdivision is over here. The value of k is 1 by 3. Now the second one. Second one is find the distribution function. Whenever you want to find the distribution function, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நம்பர் லைன் போட்டு பிரிச்சுக்க, அதான் ரொம்ப ஈஸி. இங்க எப்படி சார் பிரிக்கிறது? What is the intervals ன்னு கேட்டா x greater than 0, x less than 0 இருக்கு. So simply put 0 here. So there are two intervals here. First x இதுல இருக்குன்னு பார்க்கலாம், next x இதுல இருக்குன்னு பார்க்கலாம். First x is less than 0. First condition, x is less than 0. So what is capital F of x? Capital F of x is equal to less than 0 means minus infinity to x. X இந்த இன்டர்வல்ல எங்கேயோ இருக்கு, f of x dx. வேற எங்க இருந்தாலும் அந்த f of x உடைய வேல்யூ 0 ன்னு கொடுத்திருக்கு. So put 0 here. The second interval, it lies in the interval 0 less than x less than infinity. In the interval la ingo x irukku. Inga again you make a number line here, that is minus infinity 0 infinity x வந்து இங்க எங்கயோ இருக்கு. So what are the intervals here? இந்த interval full-ஆ வந்திருக்கு. இந்த interval-ல 0 to x மட்டும் இருக்கு. So this is integral minus infinity to 0 f of x dx plus integral 0 to x. இது f of x ன்னு போட்டாலும் சரி இல்ல f of u du ன்னு போட்டுக்கலாம். ஏன்னா இந்த வேரியபிளை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக அப்படி போட்டிருக்கேன். இல்ல f of x போட்டாலும் தப்பு கிடையாது. இந்த இன்டர்வல்ல f of x is 0 plus இங்க 0 to x. What is f of u here? 0 to x. What is f of x in this? k into e power minus x by 3. k ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டான். That is 1 by 3 e power minus x by 3 into dx which is equal to, இந்த 1 by 3 constant நான் வெளியில எடுத்துட்டேன். இந்த ப்ராப்ளம், இந்த இன்டகிரேஷன் ப்ராப்ளத்துல உனக்கு ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் என்னன்னா, ஒரு தடவை நீ என்ன இன்டகிரேட் பண்றியோ அதே தான் ரிப்பீட்டடா வரும். அதனால நீ அந்த இன்டகிரல் பார்ட்டை வந்து திரும்ப ரிப்பீட்டடா அதே எழுதிக்கலாம். e power minus x by 3 divided by minus 1 by 3. Limits are 0 to x. இதே இன்டகிரேஷனுக்கு என்ன வந்ததோ அதே எழுதிக்கிறேன். லிமிட் மட்டும் தான் எனக்கு மாறிட்டே இருக்கும். which is equal to, இது ரெசிப்ரோக்கலா மேல போச்சுன்னா it is minus 3 by 3
நான் limits apply பண்றேன். This is e power, here it is u, sorry, f of u னு வச்சிருக்கனால it is f of u, so e power u. So this is e power minus x by 3 minus e power 0. Strike out பண்ணா it is minus 1, which is equal to minus of e power minus x by 3 minus 1, which is equal to 1 minus e power minus x by 3. This is what f of x in this interval. So நம்ம இந்த functional formல எழுதல எப்படி எழுதணும்? இந்த capital F of x, capital F of x is equal to first ஒரு value கிடைச்சிருக்கு, that is 0. Second value is 1 minus e power minus x by 3. Then write the intervals. Here x is less than 0 and here it is x is greater than 0. So there are two functions for capital F of x. This is the functional form. The functional form எழுத மறந்துடாத. This is the second question. The third subdivision is p of x less than 3. P of x less than 3 is nothing but capital F of 3. Less than or இருந்தாலும் சரி, less than or equal to இருந்தாலும் capital F of 3. F of 3 is positive, so you have to substitute in this function. So this is 1 minus e power minus 3 by 3, which is equal to 1 minus e power minus 1. So f of x less than 3 உடைய value 1 minus e power minus 1. அல்லது இது 1 by e ன்னு எழுதலாம். நீ அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாலும் ஆன்சர் ஓகே தான். The fourth one is p of 5 less than or equal to x. இந்த நம்பர் முன்னாடி வந்து வேரியபிள் ரெண்டாவது வந்தா கவனமா முதல்ல என்ன செய்யணும்? மாத்தி எழுதிக்க, அப்பதான் தப்பு வராது. x greater than or equal to 5. இங்க என்ன சிம்பல் இருக்கோ அது அப்படியே திருப்பி வரும். x greater than or equal to 5. greater than or equal to 5 வந்தா மட்டும் 1 minus p of x less than 5 னு நம்ம மாத்திட்டு செய்வோம். So greater than or equal to 5 1 minus p of x less than 5 னு எழுதிக்கலாம், which is nothing but 1 minus capital F of 5. less than or equal to less than வந்தால் capital F போடலாம். So x க்கு பதிலா 5 போட்டா this is 1 minus e power. So 1 minus capital F of 5, which is 1 minus 1 plus e power minus 5 by 3, because f of x is 1 minus e power minus உள்ள போகையில இந்த minus plus ஆ மாறிடுது. 1 and minus 1 gets cancelled. So this is equal to e power minus 5 by 3. The fifth one is p of x less than or equal to 4, which is nothing but capital F of 4, which is equal to 1 minus e power minus 4 by 3. Thank you students. இந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க. Thank you students. நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்.